Максимальный балл 33, если объективные и субъективные оценки суммируются. А отдельно по субъективным баллам у нас 6 баллов максимум. Итого у нас максимальный балл, который можно набрать сегодня, это 33 балла. Вот, ребята. Так что желаю всем успехов, удачи. Работайте. Если что-то непонятно, можете спрашивать. Руку поднимайте. Все, у меня, ребята, на этом все. Наверное, следующий, да? Следующий Эксперт, который будет уже оценивать ваш следующий день, это Муслим Ибраев Масимович. Он является также заместителем по представься, да? Ну что, сегодня-завтра я экспертом буду вам именно по второму модулю. Это будет работа завтра по подключению. Ну и думаю, что также есть баллы субъективные и объективные. Мы будем это все оценивать. Ну это уже я буду вас оценивать на завтрашний день. Так что, ребята, ввиду вашей фантазии и вашей сноровки, думаю, у вас все получится. Ну, и пожелаю удачного. И третий эксперт, который у нас будет также оценен на завтрашний день, это наша Татьяна Семеновна Крючкова. Ну, она также будет оценивать как раз модуль С именно по питательному растению. Ну так, ребята, все, мы можем, в принципе, начинать. И... Компатриоты, пожалуйста. У меня для компатриотов было типа задание, что Нет, сумки все да. убрать с рабочих Телефоны, столов. ребята, сдайте своим компатриотам. У вас не должно быть в карманах телефона. Напоминаю, что вы можете пользоваться интернетом не только с ноутбука. Телефоны не делают. Телефоны сдайте, ребята. Пива есть. Сейчас. Так, у вас все комплекты на столе. Этого всего достаточно, чтобы выполнить первое задание. Проверьте все свои рабочие места. Работают для вас розетки, проверьте. Вопрос? Чертежа у вас нету, да? Так, сейчас мы насчет чертежа подумаем. По идее, ребята, вы эти конструкции можете собирать сами по своей фантазии. Нет определенного типа инструкции, как вы должны его собирать. Оцениваться будут только, получается, качество сборки, а не то, как вы его собрали. Понятно? Так что, в принципе, хорошо, мы итак, ребята, ну, в принципе, уже можете начинать, и пусть поговорите дальше.